Arteterapia peranda exclamation point 100 assersis e ingegnosi per menti creative. Metati in forma per la vita ora. L'arteterapia per un mondo in cui calori. Formi processi creativi sono più grave di una semplice espressione artistica. E grave un pont tra l'interiorità e l'esteriorità. Tra il sentimento e la ragione. In un'epoca in cui la frenesia e lo stress dominano la nostra vita quotidiana, l'arteterapia offre uno spazio di calma, riflessione e guarigione. Introduzione all'arteterapia. Cosa è l'arteterapia? L'arteterapia è grave una forma di psicoterapia che utilizza il lavoro creativo e l'espressione artistica come strumento terapeutico. A differenza della tradizionale terapia della parola, che si concentra sulla comunicazione verbale, l'arteterapia consente un'esplorazione non verbale dei sentimenti, dei pensieri e dei conflitti interiori. Possono essere espressi attraverso mezzi visivi quali la pittura, il disegno, la scultura o altre tecniche artistiche. L'arteterapia viene utilizzata sia in contesti individuali che di gruppo ed è grave data a persone di tutta l'età e provenienza. Origine e storia. L'arteterapia affonda le sue radici nella teoria psicoanalitica e divenne popolare nella prima metà dell'XX secolo. La sua nascita è grave strettamente legata agli sviluppi dell'età moderna e della psicoterapia. Pionieri come Carl Jung, che sottolinea l'importanza dei simboli e dell'immagine per l'inconscio, e Sigmund Freud, che analizzò i sogni e i processi inconsci, gettarono le basi per l'idea che l'arete possa fungere da strumento terapeutico. I primi artisti e psicologi cominciarono a rendersi conto che l'arete non è grave solo un mezzo di espressione personale, ma più grave anche avere effetti terapeutici sul creatore. Il termine arteterapia fu coniato a metà dell'XX secolo, quando artisti e terapisti iniziarono a sfruttare in modo mirato gli effetti curativi del lavoro creativo. Margaret Norberg, una delle fondatrici dell'arteterapia moderna, ha sottolineato l'importanza dell'espressione artistica spontanea come mezzo per portare alla luce l'inconscio. Altre figure influenti, come Edith Kramer, svilupparono ulteriormente l'arteterapia, integrando l'approccio psicoanalitico e pedagogico. I principi fondamentali dell'arteterapia. Il principio fondamentale dell'arteterapia è grave il presupposto che il processo creativo stesso abbia un effetto terapeutico. Nell'arteterapia l'accento è grave posto meno sul prodotto estetico finale e più grave sul processo di crescita e sul significato che esso racchiude. Il beneficio terapeutico nasce dalla riflessione e dall'interpretazione dell'opera di arte, sia da parte della persona stessa, sia in collaborazione con l'arteterapeuta. Questa riflessione consente di approfondire la conoscenza di problemi personali, sentimenti inconsci o conflitti irrisolti. Un altro principio fondamentale è grave che l'arteterapia è grave accessibile a tutti, indipendentemente dal capacità artistica o dall'esperienza pregressa. L'arteterapia non richiede competenze tecniche, ma incoraggia l'espressione libera e autentica di sé. In terapia, il processo creativo viene spesso lasciato deliberatamente aperto per creare spazio per un'esplorazione spontanea e senza filtri del proprio sé interiore. Il processo creativo come pont verso l'inconscio. Nell'arteterapia, il processo creativo è grave visto come un pont verso l'inconscio.
Creando per diaret. La persone hanno l'opportunità di rendere visibili emozioni e pensieri che vanno oltre l'accesso cosciente. Questo processo può grave rivelarsi particolarmente utile quando è grave difficile esprimere parole i propri sentimenti. Il mezzo di espressione visivo crea un linguaggio alternativo che spesso ha un impatto più grave profondo della parola parlata. Un esempio di questo processo è grave disegnar un'immagine senza una pianificazione preventiva o un controllo consapevole. La forma, I colori e la composizione risultanti possono essere interpretati come un riflesso degli stati interiori. Nella riflessione successiva sia individuale che dialogando con il terapeuta. Queste immagini possono essere decifrate e collegate a temi personali. A volte rivelano emozioni represse o indisi di conflitti interiori che giungono alla coscienza attraverso il processo creativo. Applicazione e target dell'arteterapia. L'arteterapia viene utilizzata in diversi contesti. Dal clinici psichiatrici e dagli istituti psicosomatici al scuole. Ai centri di riabilitazione e agli studi privati. Viene utilizzato per cura disturbi mentali come depressione, disturbi di ansia e traumi. Non c'è per supportare la malati fisici. Inoltre, l'arteterapia viene utilizzata anche nel lavoro con persone con disabilità, nella consulenza sul lato e nello sviluppo personale. Un aspetto centrale dell'arteterapia è grave la sua flessibilità e versatilità. L'arteterapia può grave trae beneficio da persone di tutta l'età. Dai bambini che trovano accesso ai propri sentimenti attraverso la pittura giacosa, agli anziani che utilizzano l'attività creative come mezzo di espressione e di adattamento. Soprattutto per le persone che hanno difficoltà a parlare dei propri sentimenti. L'arteterapia può grave offrire uno spazio sicuro e non minaccioso in cui elaborare le emozioni. Il ruolo dell'arteterapeuta. Una componente essenziale dell'arteterapia è grave la relazione tra il cliente e l'arteterapeuta. L'arteterapeuta aiuta il cliente a esplorare e riflettere sui propri processi interiori attraverso il lavoro creativo. Il terapeuta non è grave un insegnante di arte, ma un compagno nel cammino verso la conoscenza di sé. Offre uno spazio sicuro e aiuta il cliente a collocare I lavori risultanti in un contesto terapeutico. Il terapeuta incoraggia l'espressione creativa senza giudicare o interpreta, creando così un clima di apertura e fiducia. Questa relazione è grave un fattore chiave per il successo della terapia poiché fornisce spazio per lo sviluppo personale e la guarigione. Conclusione. L'arteterapia è grave una forma di psicoterapia unica ed efficace che utilizza l'espressione creativa come mezzo di autoscoperta e guarigione. Offre un modo alternativo di gestire I propri sentimenti e pensieri e favorisce la guarigione interiore in un modo che va oltre l'espressione verbale, rivolgendosi al potenziale creativo dell'individuo. L'arteterapia consente un legame più grave profondo con se stessi e una nuova prospettiva sulla propria vita. Panoramica storica. L'arteterapia, cosa come la conosciamo oggi, si è grave sviluppata da una complessa interazione tra arte, psicologia e psicoterapia. Le sue radici risalgono alla prima metà dell'XX secolo, dove è grave stata plasmata da vari influenze. Tra cui lati area psicoanalitica, il movimento artistico moderno e il crescente riconoscimento dell'importanza psicologica dell'espressione creativa.
origini in asili influens psicologisch. La base dell'arte terapia furono gettate dal lavoro di Sigmund Freud e Carl Jung. Du pionieri della psicologia che studiarono approfonditamente l'inconscio. Freud considerava l'arret una forma di sublimazione in cui gli impulsi sessuali o aggressivi repressi vengono trasformati in atti socialmente accettabili, come l'espressione artistica. Per lui l'arret era un modo per decifrare desideri e conflitti nascosti, ritratti nei sogni e nel fantasy. Carl Jung, allievo di Freud, sviluppò la propria teoria e sottolineò l'importanza dei simboli e dell'immagine per comprendere l'inconscio. Jung lavorava direttamente con l'arret e la considerava un metodo importante per entrare in contatto con l'inconscio personale e collettivo. Il suo lavoro con I mandala e altre immagini simboliche serve di modello per l'uso dell'art come strumento di autoconoscenza e guarigione. Jung incoraggiava I suoi pazienti a esprimere I propri stati interiori attraverso a per di arret e a usare come chiave di autoriflessione e trasformazione. L'arte terapia nell'XX secolo. Negli anni 40 e 50 l'arte terapia cominciò ad affermarsi come disciplina indipendente. Una figura chiave di questo periodo fu Margaret Nomberg, considerata una delle fondatrici dell'arte terapia moderna. Nomberg è grave stato un pioneer nell'uso dell'art come strumento psicoterapeutico e ha sviluppato l'approccio secondo cui il processo creativo può grave esprimere pensieri e sentimenti spontanei e inconsci, che si riflettono poi nel contesto terapeutico. Fondò la Walden School a New York, dove utilizzò l'arte terapia come parte del supporto educativo e psicologico di bambini e ragazzi. Nello stesso periodo, Edith Kramer, un'altra influente arte terapeuta, lavorava a Vienna e negli Stati Uniti per sviluppare ulteriormente l'arte terapia. Kramer sottolineava l'effetto curativo del processo creativo stesso e vedeva l'arret come un modo per integrare I conflitti interiori. Il suo lavoro è grave stato fortemente influenzato dalla psicoanalisi, ma lei ha sottolineato la necessità di mettere in risalto il processo artistico piuttosto che concentrarsi esclusivamente sull'interpretazione dell'opera di arret. Negli anni 60 l'arte terapia conobbe un ulteriore boom, quando il suo utilizzo si diffuse sempre più grave nel cliniche psichiatriche, nel scuole e nelle istituzioni sociali. Ciò ha portato allo sviluppo di programmi di formazione in arte terapia e alla professionalizzazione del settore. L'arte terapia è grave sempre più grave riconosciuta come metodo efficace per curare I disturbi mentali e supporta la persona in situazioni di crisi. Integrazione di approcci moderni. Con l'ulteriore sviluppo della psicoterapia alla fine dell'XX secolo, l'arte terapia è grave stata sempre più grave integrata negli approcci terapeutici integrativi, soprattutto nella psicoterapia umanistica ed assistenziale. L'arret è grave stata riconosciuta come mezzo per promuovere l'autoespressione, l'autenticità e la crescita personale. Allo stesso tempo, la terapia cognitivo-comportamentale e altre forme moderne di terapia hanno studiato l'effetto dell'art sul cambiamento degli schemi di pensiero e sulla promozione della resilienza emotiva. Nei decenni successivi l'arte terapia si diffuse a livello internazionale e si affermò come pratica terapeutica in diverse culture. È grave stato utilizzato in una vasta gamma di contesti, dagli ospedali psichiatrici al scuole, al prigioni,
agli hospici all'istituzioni sociali. Oggi l'arteterapia è grave riconosciuta come professione indipendente e praticata da professionisti specializzati in tutto il mondo. L'arteterapia oggigiorno l'arteterapia ha un posto fisso nello spettro terapeutico e viene utilizzata in molti contesti diversi. Non si tratta più grave solo di una forma di psicoterapia di nicchia, ma di uno strumento terapeutico consolidato, utilizzato da persone di tutta l'età e provenienza. Nel corso degli anni l'arteterapia si è grave evoluta e oggi comprende una varietà di metodi e approcci personalizzati in base alle esigenze individuali dei clienti. Aree di applicazione e gruppi target. L'arteterapia viene utilizzata in vari ambiti, dalla cura del malati mentali all'aiuto per affrontare sfide fisiche ed emotive. Viene utilizzato nel clinic psichiatrico, nei centri di riabilitazione, nel school, nel case di cura, negli hospici e perfino negli istituti penitenziari. L'arteterapia viene utilizzata per supportare la persona affetta da problemi di salute mentale, come depressione, disturbi di ansia, disturbo da stress post-traumatico PTSD e disturbi della personalità. Aiuta la persona che soffrono di traumi e offre un modo per elaborare esperienze ed emozioni difficili. Un altro campo di applicazione dell'arteterapia è grave il lavoro con bambini e adolescenti che spesso hanno difficoltà a esprimere verbalmente I propri sentimenti. L'ARET offre una forma di comunicazione alternativa che consente ai bambini di esprimere I propri conflitti interiori senza dover ricorrere al parole. In ambito scolastico, l'arteterapia viene utilizzata anche per promuovere lo sviluppo emotivo e sociale dei bambini. Inoltre, l'arteterapia viene utilizzata in geriatria per aiutare gli anziani a mantenere la loro capacità cognitiva e a promuovere il benessere emotivo. La persona affetta da demenza o dal morbo di Alzheimer possono ricorrere all'arteterapia per accedere a ricordi ed emozioni a cui altrimenti farebbero fatica ad accedere. Lavorando con persone in lutto, malati di cancro e persone affette da malati cronici, l'arteterapia offre uno spazio per facilitare l'affrontamento della perdita, del dolore e dell'incertezza. Il processo creativo più grave aiuta a promuovere l'equilibrio emotivo e a migliorare la qualità della vita. Influenze tecnologici e arteterapia digitale. Negli ultimi anni la digitalizzazione ha influenzato anche l'arteterapia. L'arteterapia digitale. In cui I clienti utilizzano computer, tablet o smartphone per creare per di arete. Ce grave rivelata uno strumento utile, soprattutto durante la pandemia e nei contesti di teleterapia. La piattaforma digitali consentono al persone di essere creative anche a distanza, ricevendo al contempo il supporto terapeutico di cui hanno bisogno. Sebbene questa nuova forma di arteterapia presenti alcune sfide, in particolare per quanto riguarda l'esperienza tattile, offre nuove opportunità per rendere l'arteterapia accessibile a un pubblico più grave vasto. Ricerca e riconoscimento. Negli ultimi anni la ricerca scientifica sull'arteterapia è grave aumentata. Gli studi hanno dimostrato che l'arteterapia è grave efficace nel trattamento del malati mentali, dei traumi e del dolore cronico. La ricerca suggerisce che il processo creativo stimola il cervello in un modo speciale e più grave aiuta a rafforzare le connessioni neurali e a promuovere la resilienza emotiva. Inoltre,
L'arte terapia e grave stata riconosciuta come efficace nel trattamento di pazienti affetti da disturbo da stress post-traumatico PTSD e alter experienze traumatiche. In molti PC l'arte terapia ha ormai ottenuto uno status professionale ed esistono programmi di formazione e aggiornamento accreditati. Questi programmi forniscono una formazione approfondita in arte, psicologia e terapia, preparando gli studenti a lavorare in diversi contesti clinici e sociali. La sfida dell'arte terapia oggi. Sebbene l'arte terapia abbia registrato una notevole crescita negli ultimi decenni, terapeuti e professionisti si trovano ancora ad affronta del sfide. Uno di questi è grave il continuo riconoscimento e l'integrazione nel sistema sanitario. In alcuni PC l'arte terapia è grave già riconosciuta come forma ufficiale di terapia ed è grave coperta dall'assicurazione sanitaria. In altri PC gli arteterapeuti stanno ancora lottando per ottenere il pieno riconoscimento del loro lavoro. Inoltre, mancano ricerche, in particolare per quanto riguarda gli effetti a lungo termine dell'arte terapia. Il che rende difficile consolidare ulteriormente questa forma di terapia. Un altro problema è grave l'errata concezione dell'arte terapia come attività puramente estetica o di intrattenimento. È grave important continuare a sensibilizzare sul fatto che l'arte terapia è grave un metodo terapeutico serio ed efficace, basato su solidi principi scientifici. Conclusione. Dagli umili analisi. L'arte terapia si è grave evoluta in uno strumento terapeutico versatile e consolidato, utilizzato con successo in molti contesti diversi. La sua capacità di aiutare la persona supera le sfide psicologiche, emotive e fisiche attraverso l'espressione creativa la rende una risorsa preziosa nella terapia moderna. Grazie ai progressi della ricerca e al crescente riconoscimento, l'arte terapia continuerà a dare un contributo importante all'assistenza sanitaria e ad avere un impatto positivo sulla vita di molte persone. Fondamenti dell'arte terapia nella pratica. Materiali e strumenti. La scelta dei materiali e degli strumenti nell'arte terapia è grave fondamentale perché possono influenzare notevolmente il processo creativo e l'esperienza terapeutica dei clienti. Materiali diversi offrono diverse possibilità di autoriflessione, espressione ed elaborazione emotiva. Un aspetto fondamentale dell'arte terapia è grave fornire materiali che siano flessibili e accessibili, consentendo ai clienti di esplorare il loro mondo interiore nel modo a loro più grave comodo. Materiali di base. Carta e tela. La carta è grave uno dei materiali più grave versatili e ampiamente utilizzati nell'arte terapia. Può grave essere offerto in diverse dimensioni e texture per supportare diversi processi creativi. La carta liscia favoris il disegno preciso, mentre la carta ruvida favoris la pittura e la sbavatura. La tela offrono una superficie più grave resistente e strutturata e possono essere utilizzate per progetti destinati a durare a lungo o che richiedono maggiore intensità. Colori e matite. I colori hanno un'importanza centrale nell'arte terapia perché possono evocare forti reazioni emotive e simboleggiare diversi stati di animo. Acquarelli. Acrilici e colori a olio offrono esperienze diverse a seconda della consistenza e del tempo di asciugatura. Anche i pastelli. I pastelli a olio. La matite colorata e I pennarelli sono materiali comunemente utilizzati che consentono un'espressione precisa o spontanea. Diversi colori possono simboleggiare emozioni specifiche.
Il blu spesso rappresenta la calma, il rosso la passione o la rabbia, il giallo la gioia e il nero la tristezza o la paura. Argilla e materiali di modella l'argilla e altri materiali di modella. Come la pasta di modella o il gesso. Sono particolarmente utili per creare pietre dimensionali. Questi materiali offrono ai clienti l'opportunità di esplorare le proprie emozioni in modo tattile. Il che può essere particolarmente utile per le persone che hanno difficoltà a esprimersi verbalmente o visivamente. L'interazione fisica con questi materiali può avere un effetto catatico e aiutare ad alleviare la tensione interna. Materiali per collage I collage consentono ai clienti di utilizzare immagini e texture predefinite trat de riviste. Foto o altri media per rappresentare sentimenti e pensieri complessi. Taglia. In coloria sembla diversi elementi rappresenta una forma alternativa di lavoro creativo e più grave friare approfondimenti più grave approfonditi sui problemi personali dei clienti. Tessuti e tessuti. Fili e altri materiali tessili possono essere utilizzati nell'arte terapia per promuovere esperienze tattili. Questi materiali sono particolarmente adatti a evocare ricordi e associazioni legate ad esperienze sensoriali. Come comfort. Calore o protezione. L'arrêt tessile può gravemente avere un effetto calmante e creare un legame con la esperienza dell'infanzia o con la tradizione familiari. Materiali naturali I materiali naturali. Come fogli. Rami. Pitero sabbia. Sono spesso utilizzati nell'arte terapia per promuovere il collegamento con l'ambiente naturale, creando al contempo un significato simbolico. I materiali naturali offrono ai clienti l'opportunità di lavorare con strutture organiche spesso meno controllabili, il che incoraggia un processo creativo aperto e intuitivo. Seguire il materiale giusto. Uno degli obiettivi principali della terapeuta è grave selezionare il materiale più grave dato al cliente, che supporti il suo actuale stato emotivo e le sue esigenze terapeutiche. I clienti che si sentono limitati o bloccati possono trarre beneficio di materiali flessibili come gli acquerelli, che consentono un'espressione libera e fluida. Altri che hanno bisogno di struttura e controllo potrebbero trarre beneficio da strumenti più grave precisi, come matite colorado argilla. Riconoscere I materiali giusti e utilizzarli consapevolmente è grave fondamentale per il successo terapeutico. Principi importanti. L'arte terapia segue diversi principi importanti che guidano il processo terapeutico. Questi principi garantiscono che il processo creativo sia non solo artisticamente stimolante ma anche terapeuticamente efficace. I principi fondamentali dell'arte terapia includono un approccio orientato al processo, che promuove l'autoriflessione e il trattamento rispettoso dei bisogni emotivi dei clienti. 1. Approccio orientato al processo. Un principio fondamentale dell'arte terapia è grave l'approccio orientato al processo. Che l'attenzione non è grave sull'opera di arte finita, ma sul processo creativo in sé. Al centro dell'attenzione si sono l'atto creativo, l'esperienza dei colori, del forme e del consistenza, non c'è la sperimentazione e il gioco. Questo processo consente ai clienti di entrare in contatto intuitivo con I propri sentimenti interiori ed esprimere emozioni intense. L'arteterapeuta incoraggia il cliente a dedicarsi alla creazione artistica, libero da giudizi estetici o pressioni di esecuzione.
L'obiettivo e grave che I clienti utilizzino il processo creativo come mezzo di autoscoperta e liberazione emotiva senza preoccuparsi della qualità o dell'aspetto del prodotto finale. 2. Promuovere l'autoriflessione. L'arte-terapia offre ai clienti uno spazio sicuro in cui possono riflettere sui propri sentimenti, pensieri e conflitti interiori attraverso il lavoro creativo. L'espressione creativa consente ai clienti di esplorare problematiche personali in modo visivo o tattile e di acquisire cose nuove incisioni. La riflessione avviene sia durante il processo creativo sia nel debriefing con l'arte-terapeuta. Uno degli obiettivi principali dell'arte-terapia è grave incoraggiare i clienti a interpretare la propria opera di arte come un riflesso del proprio stato interiore. L'arte-terapeuta aiuta a riconoscere il simbolismo e il significato nascosti nell'opera e a collocarlo nel contesto di vita personale del cliente. Questa riflessione più grave offre spunti di riflessione profondi su conflitti personali e modelli emotivi che potrebbero non essere accessibili attraverso la comunicazione puramente verbale. 3. Libertà di espressione. Un altro principio fondamentale dell'arte-terapia è grave la libertà di espressione. Nell'arte-terapia non esiste un concetto di giusto o di sbagliato e I clienti sono incoraggiati a esprimersi artisticamente senza restrizioni o giudizi. Questa libertà è grave particolarmente importante per ridurre inibizioni e consentire ai clienti di essere autentici. Molte persone sono abituate ad adattarsi al norme o alle aspettative sociali. Ma nell'arte-terapia dovrebbero liberarsi da queste costrizioni e seguire I propri impulsi interiori. L'arte-terapeuta crea uno spazio sicuro e privo di pregiudizi in cui I clienti possono sperimentare liberamente, senza timore di critiche o fallimenti. Questa libertà non promuove solo l'espressione creativa, ma anche la fiducia nel proprie capacità e l'accettazione di sé. 4. Lo spazio terapeutico come luogo protetto. Un altro aspetto importante dell'arte-terapia è grave la creazione di uno spazio sicuro e protetto in cui I clienti possono esplorare I propri processi interiori. Lo spazio terapeutico dovrebbe offrire un'atmosfera di calma, accettazione e apertura, affinché I clienti si sentano a loro agio e possano impegnarsi nel processo creativo. Questo spazio è grave protetto sia fisicamente che emotivamente e promuove il senso di sicurezza necessario per svolgere un lavoro emotivo più grave profondo. 5. Simbolismo ed espressione metaforica. L'arte-terapia utilizza il simbolismo e l'espressione metaforica per esplorare problemi emotivi e psicologici più grave profondi. Spesso I clienti esprimono nella loro arte conflitti, desideri oppure inconsci che non riescono a esprimere parole. L'arte-terapeuta aiuta il cliente a interpretare questi simboli e metafore a comprenderli in relazione a temi personali e stati emotivi. 6. Approccio olistico. L'arte-terapia adotta un approccio olistico che considera l'essere umano nella sua totalità. Corpo, mente e anima. Il processo creativo non solo favorisce la guarigione psicologica ed emotiva, ma più grave avere anche un effetto rilassante e curativo a livello fisico. Questo approccio olistico è grave particolarmente importante nel lavoro con pazienti traumatizzati, dove l'arte-terapia viene utilizzata come mezzo per integrare sensazioni corporee e ricordi emotivi. Il processo creativo.
Il processo creativo e grave il cuore dell'arte terapia e il motor central che consent la guarigione emotiva, psicologica e spesso fisica. Non è grave solo un mezzo di autoespressione, ma anche un modo per elaborare conflitti interiori, libera sentimenti nascosti e trovare un nuovo accesso alla propria personalità. Il processo creativo nell'arte terapia si differenzia dalla creazione puramente artistica, poiché l'obiettivo che non è grave principalmente la creazione di un'opera esteticamente gradevole, bensì la riflessione e l'elaborazione di problemi personali attraverso l'espressione creativa. La fase del processo creativo. Il processo creativo nell'arte terapia attraversa spesso diverse fasi, cruciali per il successo terapeutico. Queste fasi possono variare a seconda del cliente e del contesto, ma in generale possono essere riassunte come segue. Esplorazione iniziale. In questa prima fase, I clienti iniziano a familiarizzare con I materiali e gli strumenti. Spesso I grave che nascono la prima idea e I primi impulsi spontanei, che influenzano il successivo corso del processo creativo. Il terapeuta incoraggia I clienti a impegnarsi liberamente e senza giudizio nell'atto creativo, per stimolare il flusso dei loro pensieri ed emozioni interiori. Sperimentazione e gioco. Questa fase del processo creativo è grave caratterizzata dal piacere della sperimentazione e dalla manipolazione giocosa dei materiali. I clienti possono provare diverse tecniche, mescolare I colori, creare forme o semplicemente godersi il momento. Questa informalità è grave importante per abbattere l'inibizione e aprire l'accesso a sentimenti più grave profondi. Approfondimento e focalizzazione. Una volta completata l'esplorazione iniziale, I clienti iniziano a impegnarsi più grave intensamente nel loro lavoro. Durante questa fase, spesso diventa visibile un significato simbolico o metaforico, che più grave aiuta a comprendere conflitti interiori o problemi emotivi. Il processo creativo diventa un riflesso dell'esperienza interiore e I clienti possono acquisire incisioni attraverso un coinvolgimento consapevole con la propria opera di arte. Riflessione e integrazione. La riflessione sul lavoro risultante è grave una componente centrale del processo creativo. Che I clienti, spesso insieme al terapeuta, esplorano il significato della loro arte. Questo passaggio consente di collocare l'opera di arte in un contesto terapeutico e di acquisire una comprensione più grave profonda della propria esperienza emotiva. Non si tratta solo di interpretare I simboli, ma anche di integrare l'esperienza nella vita quotidiana. Conclusione e abbandono. Alla fine del processo creativo, l'attenzione è grave spesso rivolta all'abbandono dell'opera e delle emozioni ad essa associate. Se più grave avvenire attraverso una discussione finale. La presentazione dell'opera o anche attraverso azioni rituali come la distruzione o l'alterazione dell'opera di arte. Questo atto di lasciare andare aiuta I clienti a elaborare I loro problemi emotivi e a trovare una conclusione. Importanza del processo creativo. Il processo creativo nell'arte terapia non solo incoraggia l'espressione dei sentimenti, ma consente anche ai clienti di entrare in contatto con il proprio io interiore a un livello profondo. Durante il processo, sentimenti repressi, pensieri inconsci ed emozioni repressi possono emergere ed essere elaborati.
lo per diarece emagono durante la terapia savono cum manifestazioni visive di esperines interiori e frono un accesso unico ad argomenti che altrimenti potrebbero essere inaccessibili. Per molte persone, il processo creativo è grave uno spazio sacro di auto-esplorazione e autoguarigione. Offre l'opportunità di liberarsi dai conflitti interiori, superare I blocchi emotivi e costruire una conoscenza più grave profonda con se stessi. L'arteterapeuta accompagna questo processo e crea la struttura necessaria affinché il cliente si senta al sicuro e supportato. Lo spazio terapeutico. Lo spazio terapeutico è grave un aspetto importante della terapia e svolge un ruolo fondamentale nel creare un ambiente sicuro e curativo per I clienti. Questo spazio funge da sanctuario fisico e psicologico in cui I clienti possono esplorare I propri pensieri e sentimenti senza sentirsi giudicati o minacciati. La progettazione dello spazio terapeutico mira a promuovere il processo creativo, supportare il benessere emotivo e creare un'atmosfera di sicurezza e fiducia. Progettare uno spazio di guarigione. Progettare uno spazio terapeutico curativo richiedo cura e attenzione. Poiché diversi elementi possono influenza significativamente l'esperienza terapeutica. Uno spazio di guarigione non è grave solo un luogo fisico, ma anche uno spazio emotivo ed energetico che facilita il lavoro terapeutico. Sicurezza e protezione. Un aspetto centrale dello spazio terapeutico è grave la creazione di una sensazione di sicurezza e protezione. Ciò include sia la sicurezza fisica che quella emotiva. Dal punto di vista fisico, la stanza dovrebbe essere progettata in modo da essere libera da distrazioni e disturbi esterni. La sicurezza emotiva si crea creando un'atmosfera non giudicante e di supporto in cui I clienti si sentono al sicuro nell'esprimere I loro pensieri e sentimenti più grave intimi. Familiarità e comfort. Lo spazio dovrebbe trasmettere ai clienti una sensazione di familiarità e comfort. Questo risultato più grave essere ottenuto attraverso l'uso di materiali morbidi, luci piacevoli e colori rilassanti. Anche l'uso di materiali naturali come il legno o la paint più grave contribuire a creare un'atmosfera calda e accogliente. È grave importante che I clienti si sentano a loro agio e al sicuro nello spazio. Per poter partecipare al processo creativo. Flessibilità e libertà. Uno spazio terapeutico curativo dovrebbe essere progettato per essere flessibile e rispondere alle esigenze dei clienti. Ciò significa che la stanza offre spazio a sufficienza per svolgere diverse attività creative. Come dipinere, disegnare, modellare o lavorare con I collage. Lo spazio dovrebbe consentire ai clienti di muoversi liberamente e di sperimentare senza sentirsi limitati. Strumenti e materiali creativi. La stanza dovrebbe fornire una varietà di materiali e strumenti che stimolino l'espressione creativa. Dovrebbero essere facilmente accessibili e ben organizzati, in modo che I clienti abbiano la libertà di accedere spontaneamente a materiali diversi. La scelta dei materiali dovrebbe essere diversificata e offrire diverse possibilità di espressione. Dai colori e matite all'agile e ai materiali naturali. Relazioni e fiducia. Una parte cruciale dello spazio di guarigione è grave la relazione interpersonale tra l'arteterapeuta e il cliente. Il terapeuta svolge un ruolo fondamentale nel creare un clima di fiducia e apertura. Attraverso l'empatia,
Il rispetto e un atteggiamento non giudicante nei confronti della perdita dei clienti. Il terapeuta crea un ambiente in cui I clienti si sentono al sicuro e possono aprirsi ed esplorare problemi emotivi più grave profondi. Chiarezza energetica. Oltre al design fisico. Grave important anche la chiarezza energetica dello spazio. Ciò significa che la stanza dovrebbe essere libera da influenze o tensioni negative. Alcuni terapisti utilizzano tecniche come la meditazione, l'uso di erbo di oli essenziali per purificare energeticamente lo spazio e creare un'atmosfera calma e pacifica. Effetto dello spazio terapeutico. Uno spazio terapeutico ben progettato ha un forte impatto sul lavoro terapeutico. Aiuta il cliente a sentirsi sicuro e protetto. Il che a sua volta facilita un'esplorazione più grave profonda dei propri problemi interiori. Lo spazio funge da contenitore per processi emozionali in cui il cliente può grave esplorare il proprio mondo interiore senza paura o vergogna. La sicurezza fisica ed emotiva dello spazio consente al cliente di partecipare attivamente al processo creativo e di acquisire incisioni più grave profonde. Anche il design della stanza più grave aiuta a ridere la tensione e l'ansia e avere un effetto calmante sul cliente. Uno spazio calmo e armonioso più grave aiuta il cliente a rilassarsi più grave rapidamente e ad aprirsi al processo creativo. Ciò è grave particolarmente importante quando si lavora con clienti che soffrono di stress, ansia o esperienze traumatiche. Creare un ambiente di guarigione. Creare un ambiente curativo e grave fondamentale per il successo della terapia. Un ambiente terapeutico incentrato sulla sicurezza, sulla protezione e sulla creatività crea le condizioni necessarie affinché I clienti possano partecipare attivamente al processo terapeutico. Questo ambiente va oltre lo spazio fisico e abbraccia un'atmosfera di accettazione, fiducia e apertura. Nella terapia, l'ambiente gioca un ruolo essenziale nel promuovere l'espressione creativa ed emotiva. Gli elementi di un ambiente di guarigione. Sicurezza e protezione un elemento essenziale di un ambiente di guarigione e grave la creazione di una sensazione di sicurezza e protezione. Nella terapia, ciò significa che I clienti sanno di lavorare in uno spazio libero da giudizi o critici. Devi sentirti al sicuro per esplorare argomenti delicati ed esprimerli in modo creativo. Questa sicurezza viene trasmessa attraverso la postura del terapeuta e la disposizione fisica della stanza. Lo spazio deve essere libero da distrazioni esterne e consentire ai clienti di concentrarsi completamente sul processo creativo. Anche la privacy e la riservatezza sono aspetti importanti che danno ai clienti la sensazione di poter esprimere I propri pensieri e sentimenti in un ambiente protetto. Sicurezza e comfort. Un ambiente terapeutico favorisce la sicurezza e il comfort. Questo può grave essere ottenuto progettando la stanza con mobili morbidi, colori caldi e un'illuminazione piacevole. L'uso di materiali naturali come legno, paint o tessuti può grave creare un'atmosfera rilassante e invitante. La stanza dovrebbe essere progettata in modo da far sentire I clienti a proprio agio sia fisicamente che emotivamente. I clienti che si sentono sicuri e supportati hanno maggiori probabilità di impegnarsi nel processo creativo. Questo conforto promuove anche la fiducia nel terapeuta e nel processo terapeutico. Il che è grave particolarmente importante per I clienti che lottano contro ansia,
Traumio bloki emotivi. Ordini structura un ambient di guarigina dovrebbe aver un certo ordine una certa struttura senza limita la creatività. Materiali e strumenti devono essere ben organizzati e facilmente accessibili, in modo che I clienti possano concentrarsi sul lavoro creativo senza stress o confusione. Una struttura chiara nella stanza aiuta I clienti a orientarsi e a sentirsi al sicuro. Allo stesso tempo, lo spazio dovrebbe essere sufficientemente flessibile da soddisfare le esigenze individuali dei clienti. Ad esempio, una stanza potrebbe offrire per diverse attività creative, un'area per dipinere, una per modellare e una per lavorare con I collage. Questa struttura consente ai clienti di muoversi liberamente e di provare diverse forme di espressione. Libertà creativa e flessibilità un altro elemento importante di un ambiente di guarigina e grave la promozione della libertà creativa e della flessibilità. Lo spazio dovrebbe dare ai clienti la possibilità di esprimersi liberamente e senza restrizioni. Ciò include garantire che la stanza offra abbastanza spazio per muoversi e utilizzare materiali diversi. I clienti dovrebbero avere la libertà di prendere le proprie decisioni artistiche, il che rafforza la loro autonomia e autoefficacia. Questa libertà non promuove solo l'espressione creativa, ma anche la fiducia in se stessi e l'autoregolazione emotiva, permettendo ai clienti di prendere le proprie decisioni creative. Sperimentano un processo di autopotenziamento che potenzia I benefici terapeutici dell'arte-terapia. Atmosfera e ambientazione. L'atmosfera e il contesto nell'arte-terapia sono componenti essenziali che supportano il processo terapeutico. Creano la struttura per l'espressione creativa e la guarigina emotiva. Un'atmosfera ben progettata ha un effetto calmante e invitante, mentre l'ambiente fornisce la struttura e il quadro necessari per il lavoro terapeutico. La giusta combinazione di atmosfera e contesto può grave intensificare il processo creativo e approfondire la relazione terapeutica tra cliente e terapeuta. Elementi di un'atmosfera di guarigina. Calore apertura un'atmosfera di guarigina e grave caratterizzata da calore apertura. Lo spazio dovrebbe avere un'atmosfera accogliente e amichevole che incoraggi I clienti a partecipare al processo creativo. Questo può grave essere ottenuto seguendo colori caldi e rilassanti, utilizzando materiali naturali e creando un'atmosfera accogliente. Anche l'atteggiamento del terapeuta contribuisce a creare un'atmosfera aperta, attraverso una comunicazione sensibile e riconoscente. Il terapeuta segnala che tutti I sentimenti e I pensieri sono benvenuti. Ciò incoraggia I clienti ad aprirsi ad esplorare il loro mondo interiore senza paura di essere rifiutati o criticati. Pace e relax un'atmosfera calma e rilassante e grave fondamentale per il lavoro terapeutico nell'arte-terapia. La stanza dovrebbe essere progettata in modo da essere libera da rumori o distrazioni fastidiose. La musica soft o I suoni naturali possono aiutare a creare un'atmosfera di sottofondo rilassante che favorisce il flusso creativo. Anche la luce gioca un ruolo importante. Una luce soffusa e calda può grave creare un'atmosfera rilassata e aiutare I clienti a sentirsi sicuri e protetti. In un'atmosfera rilassata, I clienti possono concentrarsi meglio sui loro processi interiori e sono più grave aperti a emozioni e pensieri più grave profondi. Questa calma favorisce anche lo stato di consapevolezza, che spesso gioca un ruolo importante nell'arte-terapia.
Poiché euta I clintia ser presenti nel momento presente impegnarsi pienamente nel processo creativo. Intimita e spazio personale un altro elemento importante dell'atmosfera e grave la creazione di un senso di intimità e spazio personale. Lo spazio dovrebbe ser progettato in modo che I clienti si sentano al sicuro e possano esplorare I propri sentimenti e pensieri senza sentirsi osservati o molestati. Questo può grave ser ottenuto organizzando I mobili, creando aree di ritiro o progettando postazioni di lavoro personali. Nei contesti di gruppo è grave important che ogni cliente abbia abbastanza spazio personale per concentrarsi sul proprio lavoro creativo senza essere distratto dagli altri. Se promuove un senso di sicurezza e consente ai clienti di affrontare più grave profondamente I propri problemi interiori. Consapevolezza e presenza del terapeuta. La presenza del terapeuta contribuisce in modo significativo all'atmosfera nell'arteterapia. Un terapeuta attento e presente crea un ambiente di supporto e sicuro in cui I clienti possono esprimersi liberamente. Il terapeuta dovrebbe dotare un atteggiamento calmo, empatico e non giudicante per incoraggiare il processo creativo e rafforza la fiducia del cliente. La consapevolezza nell'arteterapia significa che il terapeuta presta attenzione ai segnali non verbali e allo stato emotivo del cliente e risponde di conseguenza. Questa presenza consapevole aiuta I clienti a sentirsi sicuri e compresi, il che rappresenta una base importante per il successo terapeutico. L'impostazione nell'arteterapia. Nell'arteterapia il contesto è grave il quadro organizzativo e strutturale che supporta il processo terapeutico. Ciò include la progettazione dello spazio fisico, la struttura temporale del sessioni e la distribuzione dei materiali e degli strumenti. Progettazione della stanza. L'ambiente deve essere progettato per supportare il lavoro terapeutico. La stanza dovrebbe offrire spazio sufficiente per svolgere diverse attività creative, come dipingere, disegnare, modellare o lavorare con I collage. I materiali devono essere ben organizzati e facilmente accessibili, in modo che I clienti possano accedere agli strumenti senza ostacoli. In contesti di gruppo, la stanza dovrebbe essere organizzata in modo che ogni cliente abbia abbastanza spazio personale per svolgere il proprio lavoro in un ambiente protetto. La sala può grave anche offrire aree per diverse attività, come un'area per il lavoro tranquillo e un'altra per attività creative collaborative. Struttura temporale. Un altro aspetto importante del setting è grave la struttura temporale del seduto di arteterapia. La durata del sessioni dovrebbe prevedere tempo sufficiente per dedicarsi al processo creativo e riflettersi con calma. Una sessione tipica dura in genere tra I 60 e I 90 minuti, con la maggior parte del tempo riservato al lavoro creativo e una parte alla riflessione e alla discussione. È grave important che le sessioni si svolgano regolarmente e in modo affidabile, per offrire ai clienti una struttura stabile e prevedibile. Questa coerenza contribuisce a rafforzare la fiducia dei clienti nel processo terapeutico e promuove la continuità del lavoro terapeutico. Materiali e strumenti. La disponibilità e l'accessibilità dei materiali è grave un aspetto importante dell'ambiente. Lo spazio dovrebbe offrire una varietà di materiali e strumenti che consentano diverse forme di espressione. I clienti dovrebbero avere la libertà di accedere ai materiali e di lavorarsi spontaneamente, senza sentirsi limitati.
Il terapeuta dovrebbe assicurarsi che I materiali siano ben organizzati e presentati in modo da incoraggiare il cliente a utilizzarli liberamente e spontaneamente. Può gravissere utile offrire un'ampia gamma di materiali, tra cui colori, matite, pennelli, argilla, materiali per collage e materiali naturali, in modo che I clienti possano seguire in base al loro esigenze e al loro stato emotivo. La scelta dei materiali deve essere flessibile e adattata alle preferenze individuali e agli obiettivi terapeutici dei clienti. Sessioni di gruppo versus sessioni individuali l'impostazione varia a seconda che l'arte-terapia si svolga in una sessione individuale o di gruppo. In contesti individuali, l'attenzione è grave rivolta al processo individuale del cliente e il terapeuta può grave concentrarsi intensamente sui bisogni e sulle emozioni del cliente. In questo caso, l'ambiente dovrebbe essere particolarmente attento a creare un'atmosfera intima e sicura. Nei contesti di gruppo, l'aspetto sociale e interattivo gioca un ruolo maggiore. Lo spazio dovrebbe essere progettato per favorire sia la creatività individuale sia il lavoro collaborativo. È grave important creare un equilibrio tra spazio personale e interazione condivisa. La dinamica di gruppo possono influenza positivamente il processo terapeutico favorendo il senso di comunità e la condivisione di esperienze. Ma richiedono anche un'attenta facilitazione da parte del terapeuta. Rituali e condizioni quadro. I rituali e la chiara condizioni quadro contribuiscono alla stabilità e alla prevedibilità del contesto terapeutico. Possono essere rituali semplici e ricorrenti, come rivetati insieme nella stanza. Disporre I materiali o un breve rituale introduttivo all'inizio di ogni sessione. I rituali aiutano I clienti a sentirsi al sicuro durante la terapia e ad avere una struttura che offre loro supporto. Il terapeuta può grave anche introdurre piccoli rituali di chiusura per concludere simbolicamente il processo creativo. Questi rituali possono aiutare a integrare l'esperienza e facilitare il ritorno dei clienti alla vita quotidiana. Tali rituali possono includere, ad esempio, la sistemazione di materiali, una breve riflessione verbale o un atto simbolico come la distruzione o l'alterazione di un'opera di arte. Effetto di un'atmosfera attentamente progettata e di un ambiente ben pensato. La combinazione di un'atmosfera ben studiata e di un contesto strutturato può grave supporta significativamente il processo terapeutico. Un'atmosfera calda, aperta e calma crea fiducia e incoraggia I clienti a impegnarsi nel processo creativo. La progettazione fisica dello spazio e la disponibilità dei materiali supportano il lavoro creativo e danno ai clienti la libertà di trovare la propria espressione interiore nel modo più grave adatto a loro. Un ambiente ben organizzato offre ai clienti orientamento e struttura. Il che è grave particolarmente important per la persona con problemi emotivi o psicologici. Structure temporali e spaziali che consentono ai clienti di sentirsi al sicuro e di concentrarsi sul lavoro terapeutico senza sentirsi persi o sopraffatti. La progettazione mirata dell'atmosfera e dell'ambientazione crea la base per un'arte-terapia efficace. Supporta il processo creativo e consente ai clienti di esplorare il loro mondo interiore. Elabora le emozioni e acquisire nuove incisioni sulla loro vita. Attraverso la progettazione attenta dello spazio, del tempo e dei materiali, lo spazio terapeutico diventa un luogo di crescita,
guarigina e trasformationa, nuovi esercizi per la vita quotidiana. L'arte terapia offre numerose opportunità per integrare esercizi creativi nella vita quotidiana, aiutando la persona a comprendere ed elaborare meglio I propri processi emotivi e psicologici. Questi esercizi non sono adatti solo al sedute terapeutisch, ma possono essere utilizzati anche in modo indipendente come mezzo di autoconsapevolezza e di autoregolazione emotiva. Due esercizi particolarmente efficaci per esprimere le emozioni e ritrovare l'equilibrio interiore sono I seguenti. Esercizio 1. Calori ed emozioni. Scopo dell'esercizio. L'esercizio calori ed emozioni mira a far prendere consapevolezza della connessione tra sentimenti e calori e ad esprimere visivamente le emozioni attraverso il processo creativo. I calori hanno un forte impatto emotivo e possono aiutare a esplorare stati interiori che potrebbero essere difficili da esprimere a parole. Attraverso questo esercizio, I partecipanti imparano a identificare, nominare ed elaborare le proprie emozioni in modo non verbale. Materiali, acquarelli, acrilici o pastelli, vari pennelli e strumenti per dipingere. Carta o teli di varie dimensioni. Una tavolozza di colori per mescolare I colori. Acqua e pani per piolare I pennelli. Sequenza. Preparazione. Segli un posto tranquillo dove puoi dar sfogo alla tua creatività senza essere disturbato. Tieni pronti I materiali e assicurati di avere abbastanza spazio per muoverti e sperimenta. Respirazione consapevole. Prima di iniziare un lavoro creativo, prenditi qualche minuto per concentrarti sulla tua respirazione. Respira profondamente per rilassarti e calma la mente. Chiudi gli occhi e prenditi un momento per ascoltarti. Quali emozioni stai provando in questo momento? Identifica le emozioni. Chiediti quali emozioni sono presenti in questo momento. Potresti provare gioia, tristezza, rabbia, paura o serenità. È grave important riconoscere queste emozioni senza giudicare o reprimere. Annota brevemente le sensazioni che provi. Segui I calori. Ora pensa a quali calori associa queste emozioni. I calori possono avere un forte significato simbolico, che può grave variare da persona a persona. Ad esempio, potresti associare il blu alla calma e alla serenità, il rosso alla rabbia o alla passione, il giallo alla gioia e all'energia, o il nero alla tristezza. Segui I calori che meglio si adattano ai tuoi sentimenti del momento. Applicazione dei calori alla carta. Ora inizia ad applicare I calori alla carta. Lasciati guidare dalle emozioni che provi. Non si sono regole fisse. Puoi mescolare I calori. Applica strati. Sperimenta con la pennola o persino usa la pictura a dita. Se ne hai voglia. L'attenzione è grave sul processo, non sul risultato. Riflessione. Quando pensi che il tuo dipinto sia completo, prenditi un momento per osservarlo. Cosa riflette l'immagine? Riconosci le emozioni che provavi originariamente nei colori e nel form? Sono forse emerse nuove sensazioni mentre dipingevo? Questa riflessione può grave essere scritta o fatta mentalmente. Integrazione. Ora pensa a come puoi integrare nella tua vita quotidiana ciò che hai imparato attraverso l'esercizio. Forse hai acquisito una nuova consapevolezza del Tuesday emozioni o hai trovato un nuovo modo per gestire determinati sentimenti. Queste incisioni possono aiutarti a gestire la Tuesday emozioni in modo più grave consapevole e attento in futuro.
benefici dell'esercizio fisico. Promuove l'autoconsapevolezza emotiva. Permette l'espressione non verbale dei sentimenti. Aiuta nell'elaborazione e nella regolazione delle emozioni. Supporta la consapevolezza e l'equilibrio interiore. Può gravare lo stress e la tensione. Esercizio 2. L'immagine dell'equilibrio interiore. L'obiettivo di questo esercizio è grave riflettere e rafforzare il proprio stato di equilibrio interiore. Attraverso la visualizzazione creativa dell'equilibrio interiore, I partecipanti possono sviluppare una comprensione più grave profonda dei fattori che contribuiscono al loro benessere e di quelli che possono alterarlo. Questo esercizio è grave ideale per acquisire maggiore chiarezza sui propri bisogni e creare un equilibrio interiore più grave consapevole. Materiali. Carta o tela. Pen. Matite colorat. Colori. A seconda del preferenze. Relo. Compasso o altri strumenti per creare forme geometriche. Facoltativo. Colla. Forbici e materiali per collage. Facoltativo. Sequenza. Trova la pace interiore. Sediti in un posto tranquillo dove ti sentia tuo agio. Chiudiglia chi fa alcuni respiri profondi. Cerca di lasciare andare tutti I pensieri e concentrati sul tuo corpo. Senti come si sente il tuo corpo. Si sono zone che senti tiso in squilibrio. Concentrativi sull'osservazione di queste sensazioni senza giudicare. Riflesso dell'equilibrio interiore. Immagina di avere un perfetto equilibrio interiore. Cosa significa per te equilibrio interiore? Ci sono alcuni elementi nella tua vita che sono in buon equilibrio e altri che potrebbero essere sbilanciati? Prova a visualizzare questi pensieri e sentimenti nella tua mente. Crea l'immagine dell'equilibrio. Ora disegna o dipingi un'immagine che rifletta la tua idea di equilibrio interiore. Puoi lavorare in modo astratto o concreto. Può gravissare un mandala che rappresenta armonia e simmetria. Oppure un paesaggio che simboleggia il tuo benessere personale. Potresti anche voler rappresentare diversi aspetti della tua vita in questa immagine. Come il lavoro, la famiglia, la salute o gli interessi personali. USA simboli e colori. USA simboli o colori che rappresentano per te determinati aspetti del tuo equilibrio interiore. Ad esempio, un cerchio potrebbe simboleggiare la stabilità, mentre una linea fluida rappresenta la flessibilità. I colori possono essere utilizzati anche per rappresentare influenze positive o negative. Siate creativi e lasciatevi guidare dal vostro intuito. Riflessione e consapevolezza. Una volta completato il dipinto, prenditi del tempo per osservarlo. Chiediti cosa dice questa immagine sul tuo attuale stato di equilibrio interiore. Si sono ori che appaiono particolarmente armoniose? Si sono ori che irradiano inquietudine o instabilità? Cosa puoi imparare su te stesso da queste osservazioni? Piano di azione per l'equilibrio. Considera quali misure puoi adottare per migliorare il tuo equilibrio interiore. Quali aspetti della tua vita necessitano di maggiore attenzione e come puoi mantenere meglio il tuo equilibrio interiore nella vita di tutti I giorni? Scrivi un breve elenco o un piano di azione per raggiungere questi obiettivi. Benefici dell'esercizio fisico. Favoris la consapevolezza del proprio equilibrio interiore. Permette la rappresentazione visiva dell'armonia e della disarmonia nella vita. Aiuta a far chiarezza sui bisogni personali.
supporta lo sviluppo di strategi per migliorare il benessere. Promuove la consapevolezza e l'autoriflessione. Esercizio 3. Disegno libero con l'argilla. Scopo dell'esercizio l'esercizio disegno libero con l'argilla promuove l'espressione creativa attraverso la lavorazione di un materiale plastico e malleabile. Questo esercizio è grave particolarmente adatto per utilizzare esperienze tattili e sensoriali per elaborare emozioni e processi interiori. Lavora con l'argilla consente ai partecipanti di entrare in contatto fisico e intuitivo con le proprie esperienze interiori, offrendo al contempo l'opportunità di ridere lo stress ed entrare in uno stato meditativo. L'esercizio stimola la creatività e la capacità di liberarsi dal perfezionismo e dalla pressione di dover eccellere. Materiali. Argilla o ultrapasta modellabile. Essicanta l'aria o cotta in forno. Strumenti per modella. Ad esempio bastoncini di legno. Coltelli. Pennelli per I dettagli. Una superficie di lavoro facile da pulire. Ad esempio una superficie in argilla. Acqua per inumidire l'argilla. Facoltativo. Calori o smalti per la verniciatura successiva. Sequenza. Preparazione. Trova un luogo tranquillo e rilassato dove puoi concentrarti completamente sul lavoro con l'argilla. Tieni a portata di mano il materiale necessario e assicurati che la superficie di lavoro sia facile da pulire. Se lo desideri. Petit meter della musica rilassante in sottofondo per creare un'atmosfera rilassante. Prendi confidenza con il materiale. Prenditi qualche minuto per tenere l'argilla tra le mani e familiarizza con il materiale. Impasta di premite delicatamente l'argilla. Sentiti la consistenza e la flessibilità. Prestar attenzione al tuo respiro e cerca di rilassarti interiormente. Questa fase ti aiuta a entrare in sintonia con il processo creativo e a connetterti con il materiale. Modellazione libera. Ora inizia a modellare l'argilla senza avere uno scopo specifico in mente. Lascia che la Tuesday mani e la Tuesday dita lavorino in modo intuitivo e seguano I tuoi impulsi. Non è grave necessario sapere in anticipo cosa si vuol creare. L'attenzione è grave rivolta alla creazione libera e spontanea. Puoi impasta, arrotola, pressa, taglia, scolpire o manipolare in altri modi l'argilla. A seconda di ciò che ritieni più grave opportuno. La chiave di questo esercizio è grave lasciare andare idee aspettative. Non si tratta di creare un'opera di arte perfetta, ma di godersi il processo di creazione ed espressione dei propri sentimenti e pensieri interiori. Risposta al processo. Mentre fai la modella. Prestar attenzione al modo in cui il processo influenza I tuoi pensieri e sentimenti. Potresti provare un profondo rilassamento oppure potrebbero sorgere emozioni inaspettate. A volte lavora con l'argilla più grave fa riafire vecchi ricordi o sensazioni inconsci. Siate consapevoli di queste sensazioni e lasciate che si manifestino senza giudicare. Se lo desideri. Puoi anche incorporare determinati temi o emozioni nel processo creativo. Ad esempio, potresti provare a rendere visibili le sensazioni di tensione o stress nella struttura dell'argilla lavorandola energicamente o modellandola in modo liscio e morbido per simboleggiare calma e serenità. Completamento e riflessione. Una volta che ritieni che il tuo lavoro sia completo, prenditi del tempo per riflettersi. Chiediti cosa dice il risultato sul Tuesday emozioni o sui tuoi pensieri.
Riconosci alcuni schemi o simboli che hanno un significato per te. Cosa hai imparato su te stesso durante questo processo? Questa riflessione più grave sia fatta per iscritto o mentalmente. Verniciatura o finitura facoltativa. Una volta che l'argilla si grave asciugata. Puoi dipingerla o smaltarla per aggiungere ulteriori strati di significato. I colori possono aiutare a rafforzare determinate emozioni o messaggi. Puoi considerare l'opera finita come una sorta di ricordo del tuo percorso emotivo oppure utilizzarla come simbolo del completamento di un processo interiore. Integrazione e conclusione. Infine. Considera come puoi integrare nella tua vita quotidiana ciò che hai imparato lavorando con l'argilla. Forse hai acquisito una nuova consapevolezza del Tuesday emozioni o hai trovato un modo per liberare l'attenzione interiore. L'esperienza di crea liberamente con l'argilla più grave aiutati a diventare più grave consapevole dei tuoi stati interiori e a trovare soluzioni creative al Tuesday sfide emotive. Benefici dell'esercizio fisico. Promuove il coinvolgimento tattile e sensuale con le emozioni. Permette l'espressione fisica del tensioni e dei sentimenti interiori. Supporta l'elaborazione emotiva e favorisce il rilassamento. Fornisce un modo non verbale per esplorare emozioni complesse. Promuove la consapevolezza e il lasciare andare il perfezionismo. Significato psicologico e terapeutico della creazione libera con l'argilla. Lavora con l'argilla ha un effetto terapeutico unico perché non solo coinvolge i sensi, ma coinvolge anche il corpo direttamente nel processo creativo. Impostando, pressando e modellando l'argilla. I clienti hanno l'opportunità di elaborare le proprie emozioni in modo tangibile. Sia grave particolarmente utile per le persone che hanno difficoltà a esprimere verbalmente I propri sentimenti. Poiché lavora con la scultura offre una forma di espressione diretta e non verbale. La natura tattile del suono consente ai clienti di connettersi intensamente con I propri sensi, spesso portando a un profondo rilassamento e alla consapevolezza. Concentrarsi sulla materia fisica più grave aiuta a calma la mente e ad aumenta la consapevolezza del momento presente. Questa forma di creatività consapevole più grave allevia lo stress, ridurre l'ansia e portare un senso di pace interiore. Inoltre, l'argilla offre una struttura flessibile e malleabile che consente ai clienti di realizzare la loro idee creative senza dover attenersi a regole fisse. Questa libertà più grave rafforza l'autostima e promuovere un senso di autoefficacia. Allo stesso tempo, il processo di modellamento offre l'opportunità di elaborare e trasformare le emozioni inconsci e conflitti interiori in modo sicuro e controllato. Per le persone che soffrono di tensioni fisiche o disturbi psicosomatici. Lavora con l'argilla più grave offrire un'ulteriore dimensione terapeutica. Impastare e modellare il materiale più grave aiuta a seguire la tensione muscolare e a sviluppare una più grave profonda consapevolezza del corpo. Conclusione. L'esercizio creazione libera con l'argilla è grave un metodo efficace per elaborare emozioni e tensioni interiori in modo tattile e non verbale. Promuove la consapevolezza, il rilassamento e l'espressione creativa e offre un'opportunità unica per affrontare problemi interiori difficili da esprimere a parole.
Questa pratica più gravissima facilmente integrata nella vita quotidiana e offre benefici sia terapeutici che creativi che possono portare una comprensione più grave profonda di sé e un miglior benessere emotivo. 100 esercizi rapidi per la vita di tutti I giorni. Concentrazione sulla respirazione. Chiudiglia chi concentrati solo sulla respirazione per 5 minuti. Dipinghi un cerchio colorato. Segli 3 colori e dipinghi un cerchio che rifletta il tuo stato di animo attuale. Disegno della gratitudine. Disegna qualcosa per cui sei grato oggi. Amino stilizzato emotivo. Disegna un amino stilizzato che esprima il tuo stato di animo attuale. Passeggiata creativa. Raccogli 3 piccoli materiali naturali durante una passeggiata e crei con essi una mini opera di arte. Scarabocchi sul diario. Scrivi un breve diario e decoralo con scarabocchi spontanei. Mandala respiratorio. Respira profondamente dipinghi un semplice mandala su carta. Mini collage. Retaglio alcune immagini dal rivisti in collage su un piccolo pezzo di carta. Mappa emotiva. Disegna una mappa che simboleggia il tuo stato emotivo oggi. Impronte digitali. USA la ditta per creare una forma astratta con la pictura o una matita su carta. Collage di parole. Retaglio di giornali le parole che rappresentano il tuo stato di animo o I tuoi pensieri e incollale su un foglio di carta. Disegno in alto. Disegna con movimenti circolari concentrandoti sui tuoi pensieri. Nota sul viaggio nel tempo. Scrivi un breve messaggio al te stesso del futuro. Schizo casuale. Disegna la prima forma che ti viene in mente senza pensarsi. Impronta di foglia. Prendi una foglia e strafinala con una penna per trasferire la consistenza sulla carta. Disegno da 5 minuti. Disegna qualcosa che vedi nei prossimi 5 minuti. Scrivere seguendo un flusso di pensieri. Scrivi I tuoi pensieri ininterrottamente per 5 minuti. Colore emozionale. Segli il colore che meglio descrive come ti senti oggi e usalo per dipingere un'immagine semplice. Disegna un motivo. Crea un motivo ripetuto con linee punti su un piccolo pezzo di carta. Musica e arte. Ascolta la tua canzone preferita e disegna ciò che la musica evoca in te. Schema di parole. Segli una parola che per te è grave importante in questo momento e crei una rappresentazione visiva. Pietra positiva. Trova una piccola pietra e dipingasi sopra un motivo o una parola che ti rende felice. Disegna ad chi ci usi. Chiudiglia chi prova a disegnare un oggetto semplice. Scarabocchio in stile libero. Scarabocchia senza meta su un foglio di carta e osserva cosa ne es. Specchio dell'anima. Dipinghi un quadro che rifletta ciò che provi dentro. Fire della speranza. Disegna un fire che simboleggia ciò che ti dà speranza. Sol emozionale. Disegna un sol che mostri la tua radiosità o energia interiore. Meditazione linea. Traccia linee lenti uniformi sul foglio. Respirando con calma. Disegna un arcobaleno. Disegna un arcobaleno e rifletti sul Tuesday sfide attuali. Modulo giornaliero a colori. Segli I colori che simboleggiano la tua giornata e applicali a strati sulla carta. Libertà su carta. Dipinghi o disegna ciò che significa per te la libertà. Mindfulness con la pen. Prendi 3 pen diversi e disegna intuitivamente una forma astratta. Simbolo del desiderio.
Crean simbolo per qualcosa che desideri attualmente. Animale interior. Desena un animale che simboleggia il tuo attuale stato emotivo. Mappa dell'anima. Crei una mappa visiva del tuo attuale percorso di vita. Collage di scrittura. Scrivi o desena una citazione motivazionale su carta colorata. Arte con la impronta del mani. Premi la tua mano sulla vernice o disegna il contorno e riempilo con dei motivi. Captura un momento di felicità. Desena un momento che ti ha portato gioia di recente. Acatoxa la rabbia. Desena la tua rabbia su un foglio di carta e poi acatoxialo per liberare l'emozione. Onda di energia. Desena un'onda che rappresenti la tua energia e osserva come si evolve. Mandala dei desideri. Desena un semplice mandala e riempilo con I simboli dei tuoi desideri. Desena un albero della vita. Crea un albero che rappresenti la fase attuale della tua vita. Dipingi un oggetto portafortuna. Dipingi un oggetto che ti rende felice e portalo con te. Visualizzazione. Desena una scena di un sogno che ti è grave rimasto impresso nella memoria. Linee della vita. Traccia una linea continua che simboleggia il corso della tua vita. Torre delle emozioni. Costruisci una torre di carta e colori che rappresenti I tuoi sentimenti attuali. Autoritratto simbolico. Dipingi un autoritratto che non mostri il tuo volto, ma piuttosto I simboli del tuo io interior. Disegno sensoriale. Giudiglia chi prova a disegnare un oggetto usando solo il tatto. Nuvola di pensieri. Desena una nuvola e scrivi o desena I tuoi pensieri attuali al suo interno. Meditazione del cuore. Desena o dipingi un cuore che rifletta il tuo attuale stato emotivo. Scarabocchio ambientale. Desena spontaneamente ciò che ti ispira nell'ambiente circostante. Spirale emotiva. Desena una spirale che esprime I tuoi sentimenti. Dall'interno verso all'esterno. Luz di speranza. Desena una candela o una fonte di luz che simboleggia la speranza. Disegno dell'ombre. USA la luz per disegnare l'ombra di un oggetto. Onde di felicità. Desena l'onda che simboleggiano il modo in cui la felicità si manifesta nella tua vita. Meditazione sul fogli. Dipingi o desena diverse forme di fogli per esprimere I tuoi pensieri. Rituale di addio. Desena o scrivi qualcosa a cui vuoi dire addio emotivamente. Disegno energetico. Dipingi o desena la sensazione che provi durante la giornata. Cerchi di equilibrio. Desena diversi cerchi che rappresentano il tuo senso di equilibrio e armonia. Linea in movimento. Traccia una linea che segue I tuoi movimenti nello spazio. Dipingi lo spirito della natura. Crea un dipinto che capturi lo spirito di un luogo naturale che è grave important per te. Gioco di colori. Sperimenta con tre colori selti a caso e osserva come interagiscono. Paesaggio dei suoni. Desena un paesaggio che ti dà un senso di pace e sicurezza. Stati di animo colorati. Segli I colori che associa diversi stati di animo e riempi un foglio di carta con essi. Schizo minimalista. Prova a rappresentare un sentimento o un oggetto con pochi tratti. Desena la piaggia. Desena gox di piaggia che lavino via la Tuesday preoccupazioni e la Tuesday por. Albero dei desideri. Desena un albero e scrivi o dipingi I tuoi desideri sui suoi rami. Specchio dell'anima.
depinghi un quadro che consideri uno specchio del tuo stato interiore, depinghi un simbolo protettivo, crei un simbolo che ti dà forza e protezione, lascia che la forma danzino, disegna una forma dinamica che simboleggia movimento e libertà, dipingere con la musica. Lasciati ispira da una canzone e dipinghi ciò che suscita in te. Ond di calma, disegna ond che rappresentino una sensazione di calma e serenità. Stress colorat, dipinghi la stress con colori che riflettono il tuo umore del momento. Alberi in stile libero, disegna un albero che rappresenti la tua energia e il tuo umore. Arte casuale. Segli un oggetto a caso e dipingilo o designalo in 5 minuti. Sentimenti astratti. Crei un'immagine astratta che esprima I tuoi sentimenti interiori. Disegna un cielo stellato. Disegna un cielo notturno con stelle che simboleggiano I tuoi sogni. Scarabocchio di una foglia. Disegna la prima foglia che trovi all'esterno con linee sottili e dettagli. Simbolo della capsula del tempo. Disegna un simbolo che rappresenti la tua actuale face di vita. Personaggio casuale. Disegna un personaggio spontaneo che incarni il tuo stato di animo actuale. Cerchio dei pensieri. Disegna un cerchio e riempilo con simboli o parole che rappresentano I tuoi pensieri. Meditazione scarabocchia. Scarabocchia in modo intuitivo. Senza pensare al risultato. Per libera la mente. Form di rilassamento. Disegna form geometriche semplici che rappresentino una sensazione di calma e ordine. Linee di energia. Traccia diverse linee che rappresentano la tua energia in questo momento. Esprimi un desiderio. Disegna un piccolo disegno che rappresenti uno dei tuoi desideri più grave profondi. Disegna un flusso di pensieri. Visualizza I tuoi pensieri come un flusso e abbozza la forma e la direzione. Zeitgeist. Disegna un simbolo per la face actuale della tua vita. Connettersi attraverso l'arete. Disegna o dipinghi qualcosa che ti ricordi la terra e la natura. Crei collegamenti. Crei un'immagine che mostri I collegamenti tra I tuoi pensieri, sentimenti e abitativi. Guardiano interiore. Disegna una figura o un simbolo che rappresenti la tua forza interiore e la tua protezione. Lascia andare in modo creativo. Disegna un'immagine che simboleggia il modo in cui vuoi lasciare andare una preoccupazione. Tesori nascosti. Disegna uno scrigno e riempilo con I tesori simbolici che porti dentro di te. Colori allegri. Segli I colori che ti rendono felice e utili per dipingere un quadro semplice. Esplosione di colori. Crei un'esplosione di colori sulla carta che rifletta la tua passione o la tua gioia. Cerchio di rilassamento. Disegna un cerchio e riempilo con motivi o colori che ti rilassano. Linee temporali. Traccia una linea che simboleggia la tua routine quotidiana o il percorso della tua vita. Pianta fortunata. Disegna una pianta che rappresenti la tua crescita interiore e la tua felicità. Sol interiore. Disegna un sol che esprime la tua energia e il tuo calore. Passo coraggioso. Disegna un simbolo per un passo coraggioso che vuoi fare presto. Vivi la tua vita in felicità. Unità di esercizi per gruppi. Nell'arte terapia. Gli esercizi di gruppo svolgono un ruolo importante nel promuovere il lavoro creativo collaborativo e nel rafforzare le interazioni all'interno del gruppo.
Tali sessioni di esercizio a facilitar l'espressione creativa e a sostenere relazioni interpersonali e il senso di comunità. Ecco due esempi di esercizi di gruppo. Lavorare insieme in modo creativo. Questo esercizio promuove la collaborazione e l'espressione creativa all'interno di un gruppo, facendo sì che tutti I partecipanti lavorino insieme a un'opera di arte. L'attenzione è grave rivolta al coordinamento e alla cooperazione, senza perdere di vista l'individualità di ciascun membro del gruppo. Materiali. Una grande tela o un grande foglio di carta che l'intero gruppo può grave utilizzare insieme. Vari colori. Acrilici. Acquarelli. Pastelli. E pennelli. Pennarelli. Gessetti e altri strumenti per dipingere. Materiali per collage. Ritagli di giornale. Tessuti. Foto. Forbici e colla. Sequenza. Introduzione. Il responsabile del gruppo spiega che il gruppo lavora insieme per creare una grande opera di arte, alla quale ogni persona darà il suo contributo. Ognuno può grave aggiungere colori, forme e materiali a propria discrezione, ma con l'obiettivo di creare un quadro generale armonioso. Coordinamento e scambio. Durante il processo creativo, I membri del gruppo possono comunicare tra loro per coordinare il modo in cui integreranno I rispettivi contributi nell'opera di arte. Possono decidere se lavorare insieme senza soluzione di continuità oppure se ognuno crea la propria decisione. Lavora per fasi. Per favorire il flusso del processo creativo. Il gruppo può grave decidere di lavorare per fasi. Ad esempio, nella prima fase si potrebbero designare o dipingere la struttura di base. Nella seconda fase si potrebbero aggiungere I dettagli e nella terza fase si potrebbe completare il lavoro. Riflessione. Dopo aver completato l'opera di arte, il gruppo si riunisce per riflettere sul processo. Ogni persona può grave parla del contributo che ha apportato all'opera di arte, del sensazioni che ha provato durante la collaborazione e delle emozioni che ha provato durante il lavoro. Benefici dell'esercizio fisico. Promuove il lavoro di squadra e il rispetto reciproco. Supporta l'esplorazione creativa di diverse idee e approcci. Offre spazio per l'espressione individuale all'interno di un gruppo. Rafforza il senso di comunità e di cooperazione. Rafforza l'interazione di gruppo. Scopo dell'esercizio. Questo esercizio mira a rafforzare l'interazione tra I membri del gruppo, coinvolgendoli reciprocamente in un processo creativo e migliorando la loro capacità di comunicazione e cooperazione. Materiali. Carta da disegno per ogni persona. Pen. Pastelli o colori. Materiali per collage. Rivist. Carta. Tessuti. Forbici e colla. Sequenza. Discussione e scambio in copia. I membri del gruppo vengono divisi in coppie e viene loro assegnato il compito di scambiarsi brevemente idee e di seguire insieme un tema o un'emozione che vorrebbero esprimere in un'opera di arte. Gli argomenti possono essere proposti o scelti spontaneamente dai partecipanti, come ad esempio amicizia, comunità o fiducia, crescita cooperativa. Ogni coppia lavora poi insieme a un'opera di arte che rappresenta il tema scelto. Le coppie possono decidere come realizza la propria idea e devono coordinare la propria idea e I propri approcci creativi. Cambio di partner. Dopo un certo periodo di tempo, ad esempio 10 minuti,
Un membro del gruppo all'interno di ogni coppia cambia partner in modo che la coppia si riformino e continuino a lavorare su un'opera di arte nuova o continuata. Seo favoris lo scambio creativo e l'interazione tra I diversi membri del gruppo. Presentazione e riflessione. Al termine della sessio, la coppia presentano I loro lavori e riflettono insieme sul processo. Si potranno discutere le sfide e le esperienze positive della collaborazione e il modo in cui le diverse prospettive id saranno integrate nell'opera di arte. Benefici della sessio fisico. Promuove la comunicazione e la cooperazione all'interno del gruppo. Permette ai partecipanti di sperimentare prospettive diverse. Rafforza la comprensione e l'apprezzamento della creatività degli altri. Promuove l'impatto e il rispetto reciproco attraverso la progettazione congiunta. Conclusione. Esercizi di gruppo cum collabora creativamente e rafforza la interazione di gruppo non solo incoraggiano l'espressione creativa individuale, ma rafforzano anche il senso di comunità e la interazione interpersonale. Attraverso il lavoro collaborativo e lo scambio, I partecipanti imparano ad avvicinarsi gli uni agli altri. A cooperare a contribuire con la propria idea un insieme più grave ampio. Il che arricchisce il processo terapeutico e rafforza le relazioni sociali all'interno del gruppo. Esercizi personalizzati per esigenze particolari. Nell'arte terapia, gli esercizi possono essere adattati specificamente alle esigenze del persone che soffrono di stress. Burnout o lutto. Questi esercizi consentono di elaborare emozioni e pensieri stressanti in modo creativo e non verbale, offrendo al contempo un percorso verso il rilassamento interiore e la guarigione emotiva. Esercizi per lo stress e il burnout. Scopo degli esercizi. Questi esercizi mirano a ridere lo stress e ad aiutare la persona colpita a riprendere contatto con se stessa, impegnandosi in attività creative e rilassanti. Promuovono la consapevolezza, il rilassamento e aiutano a liberare la tensione interiore. Esercizio 1. Scioglie I nodi di stress. Materiali. Argilla o pasta de modella. Una superficie di lavoro silenziosa. Procedimento inizia formando una gran palla di argilla o di pasta de modella. Immagina che questa palla simboleggi lo stress o la tensione che porti dentro di te. Quindi inizia ad allungare. Impastare der forma lentamente alla palla. Immagina che la tensione si sciolga ogni mossa o cambiamento. Lavora con le mani e modella l'argilla aiuta ad allentare fisicamente la tensione interiore. Esercizio 2. Mescolare I calori emozionali. Materiali. Calori ad acquarello o acrilici. Pennello e carta. Procedere segli du calori che per te simboleggiano stress e calma. Iniziamo sfumando delicatamente questi due colori sulla carta, dipingendoli uno sopra l'altro. Osserva come I colori si fondono e si collegano tra loro. Lasciati come dal processo di applicazione della pittura e nota come cambia il tuo momento dipingi. Seo aiuta a trasformare la tensione interiore in energie positive e calmanti. Esercizio 3. Mandala della pace. Materiali. Modelli di cerchi o cerchi disegnati a mano libera. Matite colorat. Pennarelli o colori. Procedere disegna o crea un mandala partendo dal centro del cerchio verso l'esterno. Riempi lentamente il mandala con form. Motivi I colori che ti chiamano. Concentrativi sulla respirazione e sul processo ritmico del disegno.
I mandala hanno un effetto calmante grazie alla loro struttura e ripetizione e aiutano a ritrovare l'equilibrio interiore. Esercizi per affrontare il lutto. Scopo degli esercizi seguenti offrono uno spazio sicuro e creativo per elaborare il lutto. Permettono al persone colpite di esplorare ed esprimere I propri sentimenti in modo gentile e rispettoso, supportando al contempo il processo di guarigione. Esercizio 1. Scatola della memoria. Materiali. Una piccola scatola. Di legno. Cartone o una semplice scatola di cartone. Materiali decorativi. Quadri. Vernici. Tessuti. Aghetti che si ricordano la persona defunta. Procedere a decorare la scatola seguendo simboli. Colori o immagini che rappresentino la persona defunta o il tuo rapporto con lei. Riempi la scatola con piccoli ricordi. Lettera o aghetti simbolici. Questo processo ti consente di esprimere fisicamente il tuo dolore e di conservare I ricordi in modo amorevole. La scatola può essere utilizzata come ricordo personale per aiutarti a trovare conforto nei momenti di dolore. Esercizio 2. Lettera l'anima. Materiali. Carta e penna. Colori o materiali per collage. Facoltativo. Procedere a scrivi una lettera alla persona deceduta esprimendo tutto ciò che vorresti dire. Che si tratti di gratitudine, amore, rammarico o pensieri inespressi. Dopo aver scritto la lettera, puoi decorarla o attribuire un significato simbolico aggiungendo colori e immagini. Questo esercizio aiuta a elaborare I sentimenti aperti e a trovare una chiusura simbolica. Esercizio 3. Albero del lutto. Materiali. Carta o tela. Colori. Pennelli e pen. Procedere. Disegna un albero che simboleggia il tuo dolore. Ogni ramo dell'albero rappresenta un ricordo, un sentimento o un momento che associa alla persona defunta. Riempi I rami con simboli, colori o parole che rappresentano questi ricordi. L'albero del dolore può aiutarti a dar spazio ai tuoi sentimenti e allo stesso tempo a integrare la perdita come parte della tua vita. Conclusione. Gli esercizi personalizzati per combattere stress, burnout e lutto consentono ai partecipanti di gestire le proprie emozioni in modo creativo e consapevole. Questi esercizi creano uno spazio di guarigione trasformando emozioni difficili, come la tensione o il dolore, in processi artistici. Attraverso l'espressione creativa, le emozioni diventano tangibili, aprendo la strada all'equilibrio interiore e al sollievo emotivo. Esercizi per promuovere la fiducia in se stessi. Gli esercizi che seguono mirano a rafforzare l'autostima attraverso l'espressione creativa e la riflessione. Incoraggiano I partecipanti a scoprire e ad apprezzo la propria forza interiore, la propria capacità e la propria unicità. Esercizio 1. Collage dei punti di forza. Scopo dell'esercizio. Questo esercizio ha lo scopo di aiutare I partecipanti a riconoscere e apprezzare le proprie qualità e capacità positive. Materiali. Riviste giornali. Forbici e colla. Un gran pezzo di carta o tela. Procedere. Cerca sul riviste immagini. Parole e simboli che rappresentino I tuoi punti di forza e la Tuesday qualità positive. Ritagliali e incollali sulla carta o sulla tela per creare un collage che rappresenti visivamente la tua personalità e I tuoi punti di forza. Considera il risultato finale come un promemoria del Tuesday capacità e del tuo valore.
benefici dell'esercizio fisico. Aiuta a prendere consapevolezza dei propri punti di forza. Promuove un'immagine positiva di sé e l'accettazione di sé. Espressione visiva della fiducia in se stessi. Esercizio 2. Il mio potente autoritratto. Scopo dell'esercizio. L'obiettivo è grave creare un autoritratto che rifletta la forza interiore e l'autoefficacia. Materiali. Specchio. Materiali per disegnare o dipinere. Matite. Colori. Pastelli. Carta o tela. Procedere mettiti davanti a uno specchio e osserva il tuo riflesso. Cerca di non limitarti a delineare il tuo aspetto esteriore, ma di mettere in risalto anche la tua forza interiore, la tua passione e le tue qualità positive. Utilizza colori. Formi simboli che ti rappresentano per creare un autoritratto potente che metta in risalto la tua personalità unica. Benefici dell'esercizio fisico. Rafforza l'immagine di sé e l'identificazione con I propri punti di forza. Promuove una fiducia positiva in se stessi attraverso la riflessione creativa. Visualizza la forza interiore e la fiducia in se stessi. Esercizio 3. Disegnare un animale di potere. Scopo dell'esercizio. Questo esercizio aiuta a rafforzare la forza interiore e la fiducia in se stessi attraverso l'identificazione con un animale di potere simbolico. Materiali. Carta o tela. Pen. Colori o pennelli. Procedimento. Pensa a quell'animale simboleggia per te la forza, il coraggio o la fiducia in te stesso. Disegna questo animale potente e aggiungigli le caratteristiche che rappresentano I tuoi punti di forza. Utilizza colori e simboli che rendano l'animale ancora più grave potente. Questa immagine ha lo scopo di ricordarti che anche tu hai questi punti di forza dentro di te. Benefici dell'esercizio fisico. Promuove l'autoidentificazione con caratteristiche positive. Fornisce un potente ancoraggio simbolico per la fiducia in se stessi. Aiuta a rendere visibile la forza interiore attraverso l'espressione creativa. Esercizio 4. Scala del successo. Scopo dell'esercizio. Questo esercizio incoraggia I partecipanti a riflettere e ad essere orgogliosi dei loro successi passati e dei loro progressi personali. Materiali. Carta. Penna o colori. Procedere a disegna una scala su un foglio di carta e scrivi su ogni piano un risultato o un momento di cui sei orgoglioso. Questi successi possono provenire da diversi ambiti della vita, come successi professionali, abitativi personali o sfide emotive superate. Rifletti sui tuoi successi e su come contribuiscono alla tua autostima oggi. Benefici dell'esercizio fisico. Aiuta ad appresa consapevolmente I successi passati. Rafforza l'autostima visualizzando progressi e risultati. Crea un focus positivo sul tuo sviluppo personale. Esercizio 5. Parole potenti. Scopo dell'esercizio. L'esercizio ha lo scopo di aiutare a rafforzare l'autostima attraverso la scelta consapevole di parole positive e potenti. Materiali. Carta o tela. Penna o colori. Procedere segui da 3 a 5 parole che trasmettano forza, sicurezza in te stesso ed energia positiva. Scrivi o dipingi queste parole a caratteri grandi e in grassetto sulla carta o sulla tela. Riempi la lettera con colori o motivi che rafforzano il significato personale di queste parole. Questo promemoria visivo ha lo scopo di aiutarti a ricordare la tua forza interiore nei momenti difficili.
benefici dell'esercizio fisico. Aumenta la consapevolezza dell'importanza del parole e dell'affermazione positive. Promuove la fiducia in se stessi attraverso l'incoraggio visivo di concetti potenti. Supporta la riflessione quotidiana sulla propria forza. Conclusione. Questi esercizi per aumentare la fiducia in se stessi offrono metodi creativi e riflessivi per far emergere I propri punti di forza interiori e rafforza la fiducia in se stessi. Aiutano I partecipanti ad apprezza la propria capacità e I propri successi e a sviluppare un'immagine positiva di sé che possa accompagnarli nella vita di tutti I giorni. Riflessione e follow-up nell'arte terapia. La riflessione e il follow-up sono elementi centrali dell'arte terapia perché approfondiscono il processo creativo e potenziano l'effetto terapeutico del lavoro con l'arete. Dopo la creazione della peer creative, inizia l'importante processo di confronto con essi e di debriefing, che consente un'auto-riflessione più grave profonda. L'elaborazione e l'integrazione dei sentimenti e dei pensieri vissuti. Discussione dei lavori risultanti. Scopo della riflessione l'esame della peer di arete risultanti serve a riconoscere il contenuto simbolico, emotivo e psicologico che è grave stato espresso nel processo creativo. Aiuta a comprendere il significato dell'opera e a stabilire una connessione con I propri temi interiori. Passaggi per interagire con la peer di arete. Visione senza valutazione. In primo luogo, l'opera di arete risultante viene visionata senza valutarla. Si tratta semplicemente di interagire con l'immagine o l'oggetto e di decidersi cosa cattura la nostra attenzione. La scelta dei colori, la forma, la composizione o la sensazione che l'opera evoca. Questo primo passo crea lo spazio per una riflessione aperta e imparziale. Crea una connessione emotiva. I clienti sono incoraggiati a chiedersi quali emozioni evoca in loro l'opera di arete. Che sensazione ti dà l'immagine? Quali sentimenti sono immersi durante il processo creativo? Spesso I colori, la forma o I motivi riflettono stati interiori che non erano ancora pienamente consapevoli durante il processo creativo. Simbolismo e significato personale. Il passo successivo è grave considerare il possibile simbolismo dell'opera. Si sono simboli o elementi ricorrenti che rappresentano certi aspetti della tua vita o conflitti interiori. Spesso, l'interazione con la peer rivela incisioni più grave profonde sulla propria esperienza, rendendo visibili temi inconsci. Collegamento alla vita quotidiana. È grave utile collegare l'opera di arete situazioni, sfide o pensieri della vita attuale. Quali temi quotidiani si riflettono nell'opera? Esistono parallelismi tra l'espressione artistica e I conflitti, I desideri o la reali? Questa riflessione aiuta a integrare il lavoro come parte del proprio processo emotivo e psicologico. Domande per l'auto-riflessione. Cosa volevo esprimere con questo lavoro? Come mi sento quando guardo un'opera di arete? Quali pensieri o ricordi evoca l'opera? Quale significato potrebbero aver determinati colori, forme o simboli? Importanza della riflessione. Riflettendo sui lavori risultanti, I clienti possono entrare in contatto con I propri sentimenti, pensieri e processi interiori a un livello più grave profondo. Crea uno spazio in cui l'inconscio diventa conscio e I clienti possono acquisire nuove prospettive sul loro sfide e sui loro conflitti interiori.
attraverso questo processo, l'espressione creativa viene intesa non solo come un'attività artistica, ma anche come un mezzo di autoconsapevolezza e guarigione. Importanza del debriefing. Il debriefing è grave una parte essenziale della terapia perché colloca il processo creativo in un contesto terapeutico chiaro. Offre ai clienti l'opportunità di verbalizzare la propria esperienza, riflettere su ciò che hanno creato e approfondire l'effetto terapeutico del processo creativo. Elementi del debriefing. Verbalizzazione dell'esperienza. Durante il debriefing, i clienti sono incoraggiati a esprimere parole la propria esperienza e sensazioni vissute durante il processo creativo. Ciò può grave aiutarli a organizzare i propri sentimenti e a sviluppare una migliore comprensione dei processi interiori che hanno avuto luogo durante il lavoro creativo. Supporto terapeutico. L'arteterapeuta accompagna il processo di riflessione e pone domande di supporto per aiutare il cliente ad approfondire il significato dell'opera di arte e del processo creativo. Potrebbe essere utile porsi domande come: quali sentimenti sono immersi mentre dipingevo o cosa significa per te questo simbolo? Il terapeuta agisce come una guida per accompagnare il cliente attraverso il processo di autoscoperta. Integrazione dell'incisione. Il debriefing serve anche integra nella vita di tutti i giorni la incisione acquisita durante la riflessione. Il terapeuta aiuta i clienti a costruire ponti tra l'opera di arte e la loro vita reale. Per comprendere come la incisione acquisita durante il processo creativo possano aiutarli ad affrontare la sfida o a sviluppare nuove prospettive. Approfondire il processo terapeutico. Il debriefing offre spazio per un lavoro emotivo più grave profondo. Se l'opera di arte ha suscitato emozioni o ricordi forti, è grave possibile elaborarli ulteriormente durante una conversazione terapeutica. Il processo di espressione creativa diventa quindi il punto di partenza per una guarigione e una trasformazione psicologica più grave profonda. Vantaggi del debriefing. Rafforzamento dell'effetto terapeutico. Attraverso il debriefing, il processo creativo viene radicato più grave profondamente e i clienti hanno l'opportunità di comprendere ed elaborare ciò che hanno sperimentato a livello cognitivo. Collegare emozioni e coscienza. Il debriefing consente di collegare le emozioni espresse attraverso l'opera di arte con pensieri e incisioni consapevoli. Promuovere la consapevolezza e l'autoriflessione. Il debriefing incoraggia i clienti a essere consapevoli dei propri sentimenti e processi interiori e a comprendere se stessi a un livello più grave profondo. Domande per il debriefing. Cosa hai provato durante il processo creativo? Quali pensieri ti sono venuti in mente quando hai creato l'opera di arte? Cosa ti dice l'opera di arte sul Tuesday actuali sfido emozioni? In che modo ciò che hai imparato oggi potrebbe aiutarti nella tua vita quotidiana? Conclusione. La riflessione e il debriefing nell'arteterapia sono passaggi essenziali che consentono ai clienti di comprendere, approfondire e integrare i propri processi creativi nella vita quotidiana. Quest faccia frono spazio all'introspezione, all'elaborazione emotiva e all'incisione terapeutica, rendendo l'espressione artistica uno strumento importante per l'autoguarigione e l'autoconoscenza. Rapporti di esperienza pratica. L'arteterapia offre al persone l'opportunità di confrontarsi con i propri sentimenti e conflitti interiori in modo profondo e trasformativo.
nel corso del tempo sono emerse numerosi storie di successo e casi di studio che dimostrano l'efficacia dell'arteterapia. Queste testimonianze nascono dal lavoro con persone di età, background e difficoltà psicologiche diverse, e illustrano come l'arete possa fungere de mezzo di guarigione. Caso di successo 1. Elabora il trauma attraverso l'arete. Sfondo. Lisa, una donna di 32 anni, si grave avvicinata all'arteterapia dopo aver subito un grave trauma. Fu vittima di un incident stradale che la lasciò non solo cicatrici fisiche, ma anche gravi cicatrici psicologiche. Lisa ebbe difficoltà a parla della caduta e sviluppo gravi stati di ansia e disturbi del sonno. Il processo terapeutico. Nel prime seduto di arteterapia, Lisa utilizzava principalmente colori scuri e forme chaotiche che riflettevano la sua pura interiore. Col tempo, cominciò a dipingere deliberatamente quadri che raffiguravano frammenti dei suoi ricordi dell'incident. Un esercizio fondamentale era esprimere la propria paura e il proprio dolore in forma astratta e poi trasformarlo simbolicamente. Risultato nel giro di diversi mesi, Lisa e grave riuscita a iniziare a elaborare visivamente il suo trauma. Scopre che dipingere l'aiutava a organizzare la sua emozione e a riprendere il controllo sul suo por. Dopo circa un anno di arteterapia, ha riferito di avere un maggiore controllo sulla sua ansia, di sentirsi più grave stabile emotivamente e di riuscire di nuovo a dormire bene. Lisa capì che l'arete era un potente strumento di guarigione. Caso di successo 2. Rafforzare l'autostima in un giovane. Sfondo. Tom, uno studente quindicenne, soffriva di grave isolamento sociale e scarsa autostima dopo essere stato vittima di bullismo a scuola. I suoi genitori cercarono aiuto attraverso l'arteterapia perché lui aveva difficoltà a esprimere verbalmente I suoi sentimenti e spesso rimaneva in silenzio e introverso. Il processo terapeutico nell'ambito dell'arteterapia. Tom ha iniziato a disegnare fumetti e schizzi per descrivere la sua lotta quotidiana. Lo psicoterapeuta lo aiutò a gestire I suoi sentimenti consentendogli di esprimersi attraverso personaggi di fantasia. Passo dopo passo. Queste per di arete lo aiutarono a raffigurarsi come l'ero della sua stessa storia. Risultato. Creando personaggi forti. Correggersi e sicuri di sé. Tom iniziò a riconoscere la propria forza interiore. La sua immagine di sé migliorò gradualmente e ricominciò a impegnarsi in interazioni sociali. Nel giro di un anno, Tom mostrò un aumento significativo della sua autostima e fu in grado di esprimersi meglio verbalmente. L'arteterapia lo ha aiutato a ridefinire la sua identità e ad acquisire fiducia in se stesso. Caso di successo 3. Affrontare il dolore attraverso l'espressione artistica. Sfondo. Maria, una donna di 60 anni, si grave avvicinata all'arteterapia dopo la perdita del marito. Aveva difficoltà ad affrontare il dolore e si sentiva emotivamente bloccata. Trovava troppo doloroso parlare dei suoi sentimenti. Il che rendeva il processo di elaborazione del lutto notevolmente più grave difficile. Il processo terapeutico. Maria iniziò a realizzare piccole sculture in argilla che simboleggiavano le diverse facce del suo dolore. Creando fisicamente dei ricordi legati al marito, trovò un modo per estinere ed elaborare il suo dolore.
Una sessione che consistiva nel creare una scatola che avrebbe contenuto I ricordi del marito. Risultato. Dopo alcuni mesi, Maria rifera di sentirsi maggiormente in grado di integrare il suo dolore nella sua vita. La scatola, che aveva creato in una seduta simbolica, fungiva da sanctuario personale che le consentiva di preservare I suoi ricordi senza essere sopraffatta dal dolore. Si sentiva più grave forte. Più grave aperta e in grado di esplorare nuovi percorsi nella sua vita, mantenendo al contempo un legame con il suo defunto marito. Caso di studio 1. Gestione dello stress nel burnout. Sfondo. Michael, un manager quarantenne, ha iniziato a seguire un percorso di arteterapia dopo aver manifestato sintomi di burnout. Si sentiva esauito, cronicamente stressato e aveva difficoltà a separare il lavoro dalla vita personale. Il processo terapeutico. Nel prime sessione, Michael dipingeva spesso immagini che includevano linee rigide forme geometriche, riflettendo il suo bisogno di controllo e perfezione. Il terapeuta lo incoraggiò a lavorare con movimenti più grave liberi e fluidi per abbandonare il controllo ed esplorare le sue emozioni. Col tempo Michael cominciò a dipingere paesaggi e quadri naturalistici che simboleggiavano un senso di vastità e libertà. Risultato. Attraverso il processo di libera espressione artistica, Michael ha imparato a spezzare le spirali di pensieri indate dallo stress e a integrare più grave consapevolezza nella sua vita quotidiana. Dopo alcuni mesi di arteterapia, ha riferito di sentirsi più grave libero e rilassato interiormente. E grave riuscito a gestire meglio il suo carico di lavoro e a dedicare più grave tempo ad attività di cura personale. Caso di studio 2. Arteterapia per l'ansia di un bambino. Sfondo. Anna, una bambina di 8 anni, soffriva di grave ansia, soprattutto in relazione alla scuola e alle interazioni sociali. Spesso era silenziosa e si isolava dai suoi coetanei. Il processo terapeutico. La terapeuta incoraggiò Anna a disegnare animali che simboleggiassero la sua paura e I suoi desideri. Creò immagini di piccoli animali vulnerabili che si nascondono e di animali grandi e potenti che offrono protezione. Questi simboli aiutarono Anna a estinere la sua paura e a parlare. Risultato. Dopo diversi mesi di arteterapia, Anna mostrò progressi nell'affrontare la sua paura. Iniziò a sentirsi più grave suo agio nelle situazioni sociali e sviluppò maggiore fiducia in se stessa. I suoi disegni diventarono un mezzo per parlare dei suoi sentimenti e l'aiutarono a superare gradualmente la sua paura. Conclusione. Queste storie di successo e casi di studio di arteterapia dimostrano quanto potenti e versatili possano essere I processi artistici nel lavoro terapeutico. Permettono al persone di elaborare le emozioni, superare I traumi, acquisire fiducia in se stessi e scoprire la propria forza interiore. L'arteterapia offre un approccio unico alla guarigione, che va oltre le parole e tocca livelli più grave profondi del sé. Considerazioni finali e prospettive. L'arteterapia offre al persone di tutta l'età e di ogni estrazione sociale l'opportunità di entrare in contatto con se stessa in modo profondo e trasformativo. Offre uno spazio creativo e sicuro in cui esprimere ed elaborare I sentimenti difficili da esprimere a parole. L'arete non è grave intesa solo come mezzo di espressione,
Ma cum un processo attivo di guarigione che tocca l'anima attraverso calori, forme materiali. Cres la necessità di modi alternativi per affrontare lo stress, elaborare i traumi e scoprire se stessi. L'arte-terapia affronta questa sfida e offre un metodo flessibile e integrativo per affrontare le sfide individuali, emotivi e psicologiche. Permette di creare equilibrio e ripristina la stabilità interiore, intervenendo in egual misura su corpo, mente e anima. Prospettive sul futuro dell'arte terapia. La crescent necessità di formalistic di terapia indica che l'arte terapia continuerà ad acquisire importanza negli anni a venire. L'integrazione dell'arte terapia nel school, negli ospedali, nei centri di riabilitazione e in altri contesti sociali dimostra il potenziale di questo metodo nel produrre profondi cambiamenti. Inoltre, la ricerca scientifica in questo campo è grave in continua crescita e forna sempre più grave prove dell'efficacia dell'arte terapia nel trattamento dello stress, dei traumi, dei disturbi di ansia, della depressione e di altri malati mentali. In futuro, l'arte terapia potrebbe anche diventare sempre più grave digitalizzata e svolgersi in spazi virtuali, diventando cosa accessibile a un pubblico più grave vasto. L'uso del nuove tecnologie potrebbe ampliare la possibilità terapeutica creando piattaforme artistiche interative che supportano la persona nella loro vita quotidiana. Rights and ownership notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.